So I don't have so much to say. У него не так много есть что сказать. When we first were talking about doing the presentations, we were talking about doing them kind of tag team, but now we are one-on-one. Изначально они думали, что будет формат такой больше круглый стол, когда каждый будет выбрасывать свое, но решили спикер натянуть. So one thing I have noticed this year and that I'd just like to touch on, and you're welcome to, it's just advice, and I'll give you a little examples why I think that. У него есть одно наблюдение по настоящему моменту вот за его приезд в этом году. It's about how handling teams or even handling 2 dogs or 3 dogs in a ski terrain. Handling, you mean? Handling how you take the dog, move the team around with the handlers. Он наблюдал за тем, как работают гонщики, хендлеры, в том числе скетчеры, с собаками, как выводят на старт, как после финиша. And of course you can handle your team however you want, but the advice I'm giving you is if you happen to help somebody else. Вы, конечно, можете делать так, как вам привычно удобно, но его совет скорее о том, если вы помогали кому-то другому. Because I think some of what I see, if I was a dog driver and I saw somebody handled my team sometimes what I'm seeing, I would be very angry. Потому что, глядя на то, что происходило, он представлял себя на месте гонщика, которому помогают в такой манере, это бы его порядком разозлило. So it's communication between the handlers and the mushers is the first thing. Handler and the drivers. Первое – это, собственно, контакт и диалог между гонщиком и помощником, хендлером. So, for example, if you're bringing a team up to a starting line, the team's very energetic. Например, если вы на старте собаки взвинчены. And of course, it depends on how you've trained your dogs, but I would suggest using leashes hooked to the tug line behind a set of dogs, so you are standing away from the dogs. If you Leaders or not the also leaders. Yeah, you use this as an example. So if this was the tug line, I would clip this onto the tug line. Are we talking about a ski team or? Talking about a dog team. Говорим про упряжку на старте. Просто для примера. Он бы прицепил поводок to the tug line. Well, not even between the 2 sets of dogs. It's hard to demonstrate without a tug line. But right onto the tug line. Между потягами? Да, где соединяются основная линия и расходятся так далее. Вот эту петлю нужно зацепить. And the gang line. Да, теперь я понимаю, он ошибся словом. К линии, к основной. Да. What you're trying to avoid is stepping on the dogs. Вы стараетесь не наступать на собак. And I say this from experience. When I was helping Jeff King many years ago. И он говорит из своего собственного опыта, когда он был помощником Джеффа Кинга в прошлом. Coming to the starting line of the Iditarod. И они были на старте Iditarod. There was many handlers hanging onto the tug line like this, or onto the tow line. И была куча помощников, которые держали собак за потяги. And somebody stepped on one dog. Кто-то наступил на собаку. On the foot. На лапу. And he had to drop that dog even before the race started. И Джефф должен был скинуть эту собаку даже до того, как они стартанули. So that's why I always I don't like to see that. Не хотел бы видеть. So I would use this maybe when you're coming up, but when you come to the finish, when the team comes to the finish. Когда собака на финишной линии. I would let the team come to a stop. Come across the finish line and come to a stop. Оптимально дать упряжке остановиться. Остановить ее. And then, if the team's not used to having somebody run in front of them, then when the team is stopped, at least you can grab the dog without diving into the team. So they don't bunch up, and so you're not trying to grab where you should. You think you're grabbing, but all of a sudden they're by you. And
Если вам хочется помочь, то дайте упряжке остановиться и просто зафиксируйте лидеров. Не бегите на них, чтобы они пятились назад, перепутывались сзади стоящими. Постарайтесь не мешать. Просто зафиксируйте их на месте после того, как они остановились. And you can try to run in front of leaders. Most leaders will follow somebody. Он бы советовал, если вам нужно провести упряжку, просто бежать впереди упряжки, потому что большинство за вами последует, большинство упряжек. Or if you want somebody holding on to the dogs, again, maybe use a leash onto the toe line behind the leaders or onto the neckline of the leaders. Toe line or gang line again? Gang line. Okay. Если вы хотите провести упряжку, то он бы рекомендовал на ошейник поводком зацепиться либо за ошейник лидеров, либо за основную линию позади лидера. And of course, the driver has to control the speed also when the person is running in front of them. И, разумеется, если помощник бежит впереди упряжки, гонщик должен контролировать скорость. And of course, I've seen some teams that don't need any help at all. И, конечно, он видел упряжки, которым вообще не требуется никакая помощь. So it depends on how you have trained and just suggestions and different things to try. Все зависит от тренировок, но это просто его советы, предложения, которые мы могли бы посмотреть. And that's about all I have to say on that. И у него... I will try to show you, the pictures I will show are just some pictures that I put on a stick. They're kind of fun pictures from different races or Hondas. Could be from Honda. I didn't label these correctly, so we're gonna, I might be surprised. Сейчас он хотел показать какие-то картинки. Не все из них относятся к теме, которую он пытался сейчас раскрыть. Что-то просто с гонок из Норвегии, что-то из Испании, подборки. Посмотрите, This is еще зачисление, еще. This is up on the part of the Finnmarkslopet when they're up on the plateau. Это часть дистанции Финмарка, где не ходит возможность. Но это же он из линейный, да? Из точки к точке. Немножко, but it's like one like a marathon race. They're not doing it in stages. They're just going to check. Линейка, это все На юниорском помощники помогают? Are handlers allowed at the checkpoint? At one checkpoint? Or is he actually Переписки. Junior. Yeah. Handlers are allowed at one checkpoint, and we have 2 checkpoints alone. Точно, 3 чекпоинта, на одном из них камера помогает, на двух они сами. Junior. Are you talking about junior? She's talking about junior. Main race, handlers are allowed at the checkpoint and they're only allowed to help with the handler when they come out of the dog area. And there's 3 checkpoints without handlers in the main race. На основной гонке хендлеры могут помогать везде, кроме вперед. And how many checkpoints are there in the main race? 13. I did about 23. Юниорские зацепили. And what's the age limit for the range for the junior race? From the year they turn 14 to 18. С 14 до 18. Черт, не успел. Из лейбла. Ты в сумме посчитай. Nina, there's 2. This is 2000, your last year? I don't remember. A couple of years ago. Finnmarkslopet? Yeah. The junior race. Это все юниорское. They can run 6 dogs. Они на шестерках едут. А сколько сани весят примерно вот там? Кружаные. Ну вот, да, 6 собак получается. Она сколько весит? Сколько сани ее весят? And how do you think is the overall load the dogs are pulling, including the weight of the sled and the musher? How do you think your sled weighs? Probably like as much as me, or do you think so? 40-50 kilos maybe? 40-50 килограмм. That's the sled and then whatever
Плюс сколько там понадобится? And then plus the bucket. Plus the what? Я сейчас Plus сказал, the говоришь. mushroom. А что они складывают обязательно? Что заставляют? Самовар? And what's the mandatory gear for the junior? It's it's the same thing as the long race. We have, you have an axe. То же самое, что на основной гонке, на взрослой. It's a long list. It's Длинный список. Большой, да? You have a cooker though. a cooker, extra food for the dogs, a Grill, big container to have the food in. Емкости для еды. С гробами палатка есть? Tent? Are you No, but we have a sleeping bag and a wind sack, and a what? like a wind bag, like a big sleeping That you bag. can put over your, over the sleeping Нет, bag. они везут спальник и чехол на спальник непродуваемый. Прям снегу, если вдруг что-то такое чрезвычайное, где они там в снегу закапываются, что ли? Что происходит при экстремальной ситуации? In case of an emergency or during the stops, how do you accommodate yourself? Well, Hannah has a whole story. Yeah. She got trapped on the mountain. You'll be telling that when you see Она будет с тобой рассказывать, она просто А, застряла муж, на да? вершине. She got trapped on the mountain for 12 hours. Она застряла на вершине на пике горы 12 часов. Crawled into her sleeping bag. She crawled into her Собралась sleeping I can tell спальный it. мешок. Yeah, Hannah can I don't know when we Make a spoiler out of your girl's performance. bag. They thought she didn't want that. You can tell her. Она расскажет. Он горд, да? Should I tell it now or when I Tell it, you tell it whenever. Okay. Yep. She used to be much taller than she is now. This is a typical checkpoint. This is maiden. And this is still junior race. This is main race. Это уже основная гонка. Типичный чекпоинт в Финмарке. Again, back to Alta at the start. Это старт гонки. Somebody just pulling what they call the depot or their food drop up to the Checkpoints. yeah. Do The they handlers bring this to a line and then they can take it to their dogs. It's blankets and they send out food for the dogs, but the handlers bring various items. blankets? Это запросы на чекпоинт, и кроме еды, которые везут гонщики, там попоны, яйца. And volunteers. Every race needs. Все, что нужно в каждой гонке, волонтеры. Вау. Это Будет Дементьев. кончишь. Будет кончишь. This is a place called Iditarod. Это река, судя по всему. I think I that think was we it. can close this one and then I found the one I want. Видишь, не нахожу ничего. Okay, here we go. Now I found it. Я правда был уверен, This что is не how водил. I was a handler with her mother and two other people, her boyfriend 200 and рублей another осталось. handler for her first Finnmarkslopet, long distance last year. Это прошлый год, ее первый Финмарк. Длинный. 1200 kilometers. 1200 километров. И Дон был частью ее команды хендлеров с ее мамой, ее бойфрендом. This is before the race, she's all small ass. I'm not sure I have it. And her sister. Сестра ее. And my daughter. Дочь младшая. This is one of the checkpoints. Один из чекпоинтов. I'm not sure which one, but what she is pulling is what we call the depot or the food drop. So That has been dropped off in advance, or how does it work? a little bit of both. Some of the food for the dogs and the musher for the dogs is sent out in advance. The handlers also bring some things along that they can leave. Blankets that they dry out and foot ointment and Она тащит заброску, и есть два вида забросок. Еду всю забрасывают загодя, там попоны, мази, тапочки и прочее подвозят хендлеры. so then when she's done taking care of the dogs and getting ready to leave the checkpoint, she has to bring all that back to a line, and she's pulling that, and it can be a bag of dog food that she hasn't used, all the dog food she hasn't used, plus the blankets, plus
booties that are used already, and so it's quite heavy. И после того, как она все делает с собаками, она должна все, что не израсходовано, или все, что она хочет, чтобы хендер забрали, притащить в определенную там зону, отведенную под это, достаточно много, достаточно большой объем. So that line that we're standing, that's her mother there, Это ее мама. and that's the line that the handlers cannot cross. She can come up and talk with us. И это линия, которую хендеры не могут пересекать, то есть им не помогают заботиться о собаках. Getting her drink bottle, so we try to keep her hydrated during the whole race. Пытались, чтобы девочка не обезвожилась в течение гонки, подсовывали ей напитки. So in a long race, it's just the musher is just like the dogs. We try to keep the weight on them and try to keep them hydrated and fed. Тот же принцип, что и с собаками. Следить, чтобы гонщик не обезвожился, сохранил вес. What checkpoint do you think that is? I'm just trying to think of how tired you are there. This is mid race here. Это где-то середина. Place called Levion. So that's. Там не дует вот в этом месте? Is it windy? It can be very windy. Может быть, очень This checkpoint is known for a lot of wind, and you can't get your dogs out of the wind. They have to kind of lay there next to the river. Это как раз самый ветреный чекпоинт, там просто безумные ветра, бывают рядом река и спрятаться вообще не. Я знаю, что ты его цеплял. Это транспорт Дона был. Just to check the trail. Сколько собак у нее было в команде? That's it. Hannah leaving. How many dogs did she have? Maiden. We started out with 14, Стартует с 14. and there. This is Maiden 1, isn't it? Yes, Yeah. and I had 10. И на финише Or I don't know. I can't remember. 10. And is it still Alta? No, now we're halfway through the race there, or over halfway. So we're in a place called Maiden. Maiden это Middle of Finnmark. середина Финмарка. Kilometers wise, yeah, it's over halfway. Даже Isn't больше, чем Hana середина. roughly halfway? No. Shaking us. This is under halfway. Меньше, чем So this is a typical race sled here. Это типичная нарта лодочная, дистанционная. In this one you can sit down. На этой можно даже посидеть. This is halfway. This is a place called Shikanes, which is right over the border from Murmansk. Ага, это Шиканас, который граничит Мурманск по другую сторону границы, совсем близко. Это половина Финмарка. And she's still smiling. That's kind of amazing. Все еще улыбается. And you try to keep the humor up with the musher also. So she was getting little prizes every checkpoint she came to. From you? From the handlers team. И команда заготовила на чекпоинт, пытались ее как-то подбадривать, заготовили ей подарок на каждый чекпоинт. Она получала какие-то ништячки на каждом. That's another friend of ours, a friend of Hana's, another musher, Arne Karlström. Гонщик, их друг Ханы, друг семьи. He's ran the Finnmarkslopet Like 20 times. Он участвовал в Финмарке 20 раз. So if I had time during the checkpoints, I would just ride my bike out so I could see her leave or, get away from the checkpoints. Он на фэтбайке пытался исследовать как бы вдоль трассы, чтобы ее видеть как можно дальше, если было время. And some final advice at the second to the last checkpoint from another musher. А это последнее наставление перед стартом на одном из чекпоинтов тоже от гонщиков. As Hana may touch on, I'm not sure, but in a long race, your emotions are like this. Хана, возможно, будет рассказывать, что на лонгах
эмоции зашкаливают. И в нижней точке, в верхней все такие американские горки. We say it's the best and the worst times of your life. Гонщики шутят, что это лучшее и худшее время в жизни. And that's her leaving the second to the last checkpoint. I was standing on the road. They come under the road. Это она ушла с предпоследнего чекпоинта, и Дон снимает с трассы сверху. Они проходили по автомобильной трассе. It was so nice to see her moving and knowing that the end was near. Приятно было видеть, что она движется и что конец уже близко. And it's hard to be a parent and watch your child racing because you are so helpless. Это ужасно быть хендлером, родителем, видеть, как твоя дочка проходит гонку, и ничего не поделать, никак не помочь, не иметь возможности помочь. So that's the second to the last checkpoint also, and you can see we look just as tired as she does. Это предпоследний чекпоинт, и видно, как хендлеры устали не меньше самой гонщицы. And at the finish line with her sister. Финиш обнимает с сестрой. Her sister's probably asking, "You're crazy, dude." Said she. Сестра, скорее всего, спрашивает, что совсем не приедила. Your mother Мама. and lots of people. That person there, I don't know. Yeah, I can go back to that. That is Hama's neighbor and a good friend of ours. His name is Roger Dahl, also known as Mr. Finnmarkslopet. Вы, возможно, знаете это имя. Это человек-легенда Finnmarkslopet, их сосед. And he's ran it the most of anybody, I think. Yeah, I think he's ran it 25 times. Мистер Finnmarkslopet — это гонщик, пробежавший наибольшее количество финмарков, 25, а то и больше, если не могут вспомнить Роберт Дал. And this is what you get when you cross the finish line of the long race. Это то, что ты получаешь, пересекая финишную черту финмарков. Это что именно? Это плита? Гранит. Гранит? It's a piece of slate. It's rock. Это камень какой-то, да. Очень, как это... На полу если седает такой же, только маленький. Типа прошел камень душистил, а знаете, новый Her other handler and boyfriend. Гравировку камень какой-то. А почему здесь какой-то у чувака, который 25 штук? This is, yeah, I've got some pictures sent to me from another person, so these are out of order, but this is at one of the checkpoints. I'm not sure where. Это не фотографии, кто-то им прислал, поэтому не знаю, что это чекпоинт. Where would that be, Hama? Do you know? Это пуховые вещи? А какая температура там была? What was the temperature range? And Losha asked if you were wearing down Там штаны jackets. и куртка. What kind of gear did you have? I don't know, I didn't really check the temperature. Temperature probably was varying that year between minus 20. It was pretty cold sometimes. Yeah, minus 20, minus 20, between minus 10 and minus 20. Тот год был где-то между минус 10 и минус 20. Ханна говорит, что достаточно холодный год был. Спросить про одежду? Да не. So the jacket that he saw there, usually at the checkpoint you take off your big jacket and you work in a small light jacket. So most of the pictures you see, she's in a light. Но на большинстве фотографий с чекпоинтов она одета достаточно легко, потому что большую парку скидывают по прибытию. Yeah, that's it. Все? Спасибо.